Okay. Okay. Let me. Okay. Welcome, students. I think good morning. உங்க எல்லாருக்கும். I think Good morning, sir. yeah, super. Akshata. So you're the new one. நான் முன்னாடி பார்த்ததில்ல பட் சாந்தி அண்ட் அக்ஷதா வெல்கம். சரி, ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து இன்டெக்ரல் கால்குலஸ். ஸோ ப்ரீவியஸ் இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து வி கேன் ஃபோக்கஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபீட்பேக், என்ன மாதிரி பர்டிகுலர் கான்செப்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுமோ அதை வந்து வி கேன் டார்கெட். அது ராதா சார் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி பிளான் பண்ண மாதிரி லெட்ஸ் கோ வித் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ். கரெக்ட். ஸோ அது வந்து பேசிக்கலி இதே மாதிரி ஜே அட்வான்ஸ்ட் பேப்பர்ஸ்லேருந்து வில் சால்வ் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். எவ்வளோ டைம் இருக்கோ ஒரு 1.5 hours எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 3 or 4 how many ever questions we can. And I want நான் என்ன பண்றேன்னா யூசுவல் கிளாஸ் மாதிரியே ஐ வில் அந்த கொஸ்டினை வந்து நான் போட்டுட்டு நீங்க அது அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க. ஐ வில் கிவ் யூ சம் டைம். அதுக்கப்புறமா we will walk over the solution. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதுல வந்து நம்மளுக்கே நிறைய கான்செப்ட்ஸ் கிளியர் ஆகும். இந்த மாதிரி எப்படி அப்ரோச் பண்றது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தட். ஜஸ்ட் ஒரே நிமிஷம், லெட் மீ ஜஸ்ட் find that question. Okay. Okay. உங்க எல்லாருக்கும் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் ஹவு டு யூ ஃபீல்? எப்படி இருக்கு உங்களுக்குலாம் ஜென்ரலா அந்த டாபிக்? சார் பேசிக்ஸ் நிறைய தெரியும் சார் இன்டெக்ரல்ஸ். பேசிக்ஸ் நிறைய தெரியும். ஓகே, தட்ஸ் குட். சரி, ஒரே நிமிஷம் கொடுங்க. ஜஸ்ட் நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Let me share my screen. Okay. Okay, ஒரே நிமிஷம் கொடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எனக்கு என்னமோ பர்மிஷன் எரர் வருது. Just give me 1 minute. Okay, I'll just rejoin students. இதை நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றது. ஒரே நிமிஷம். I'll just be back. 1 minute. Okay, super. Let me back. வேற கம்ப்யூட்டர்ல பண்றதுனால தான் எனக்கு டைம் ஆகுது. பட் இப்போ என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு? தெரியுது. எஸ் சார். தெரியுது ராகுல். தெரியுதா? ஓகே, வெரி குட். ஓகே, சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் டிலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரி, நம்ம வந்து வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் क्वेश्चन.
இது வந்து ஒரு இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் கொஸ்டின். கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு கொஸ்டின். பட் இட் இஸ் கொஞ்சம் யோசிக்கணும். ஓகே. ஸோ நான் கொஸ்டின் படிக்கிறேன் உங்க எல்லாருக்கும். தென் I'll give you some time. Okay. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கான். ஓகே. எஃப் basically the range 0 to 1 to 0 to 1 x to y. Okay. And the function is defined. It's a it's a trinomial, அதாவது cubic polynomial. Okay. அப்புறம் ஒரு ரீஜன் இப்போ 0 to 1 cross 0 to 1 னா இட்ஸ் a square region இல்லையா? 1 cross 1, that is the area of the square. அந்த ரீஜன் இருக்கு. இப்போ வந்து G is a set of points where the points x, y belong to the space S. அப்படின்னா அந்த 0 to 1 ரீஜன்ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் how do you attempt னா first draw the region and try to visualize the figures so that அதுலேருந்து we can attempt the solution. So G is a set of all the points that belong to S. அப்படின்னா where x belongs to 0, is in the range 0 to 1, y is in the range 0 to 1. அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கு. But the condition is that y is greater than f of x. And f of x is basically given by that function, trinomial, மேல. Okay. And then and let's call that G as a green region. Okay. நீங்க green color பண்ணிக்கலாம் or just G ன்னு போடலாம். அப்புறம் red region என்னன்னா where x, y belongs to the same space but y is less than f of x. Okay. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? First you have to draw what f of x is. அது நம்ம வரைஞ்சிட்டோம்னா then we can identify what the green region is, what the red region is. Okay. அப்புறம் L of h is a set of points தான், but it is the horizontal line. அப்படின்னா x, h, then x is the one that is variable, h is fixed. நீங்க பாத்தீங்கன்னா so it's like 0, h, 0.5, h, 0.8, h அப்படின்னு. so அப்படின்னா என்ன வருது? You get a straight line where y is fixed, which is the h, but the x value changes. புரியுதா? So and then x, y, if you plot it, it will be a straight line that is parallel to the x-axis. Okay, அதுதான் L of h. So it's a set of all L of h na, it is that set of those, it is that line of height h. Okay, that from the origin. Okay. And அப்படி இருந்ததுன்னா which are the following statements are true? அதுதான் நம்ம இப்போ வந்து we have to identify. இப்போ வந்து நீங்க பாருங்க, just figure out, see if you're able to get a direction of how to solve this. அப்புறம் நம்ம we can start going through it. ஏதாவது இதுல கொஸ்டின்ல புரியலன்னா கேளுங்க. That G and R within that S. Am I correct? Yes, that is right. Because G and R are within S. Within X. So S is the okay. ஆமா, S is the square region, that is the super region. அதுல வந்து S is a subset of that. S is a subset of points. அப்படின்னா S contains G contains all the points that belong to S but with a certain condition. So it is a subset basically.
ராகுல், இந்த முதல் கேள்வி வேணா நீங்க கொஞ்சம் போட்டுறீங்களா? இன் கேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் குடுக்கலாம்னு இன்னும் பார்த்தேன் டைம் இவாளுக்கு. கொடுக்கலாமா? சரி, பரவாயில்ல, பரவாயில்ல. ஓகே, ஓகே. உங்களுக்கு யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? என்ன எப்படி அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இத? Sir, x square by 3 minus x square plus 5 by 9x plus 17 by 36 வந்து parabola equation கொண்டு வரேன் சார். ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ் கியூப் equation. பை 3 சந்தானா, எக்ஸ் கியூப் பை 3. சாரி சார். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை, எக்ஸ் கியூப். நான் கூட இந்த தப்பு பண்ணேன், ஏன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக தெரிஞ்சுது. அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்ததுனால அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்க முடியாதுன்னு நான் நினச்சிட்டேன். நான் தான் ட்ரைனாமியல் முதல்ல சொன்னேனே. இட்ஸ் கியூபிக். ஆமாம்மா, சொன்னீங்க. ஸோ யா, அது வந்து ஸோ கியூபிக் பாலினாமியல்னா அது எப்படி இருக்கும் அதோட கிராஃப்? இட் வில் பேசிக்கலி ஹேவ் எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கும்? 3 solutions sir. ரைட். இதர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கியா? சரி சார், சார். ஓகே. ஸோ அந்த அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வல்ல, இந்த 0 to 1 இன்டர்வல்ல ஹவு வில் திஸ் கிராஃப் லுக் லைக்? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். அதுக்கு வந்து ஹவ் டு ட்ரா இட், எங்க டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ட்ரா, ஓகே, லெட் மீ ஜஸ்ட் குவிக்லி ஷோ யூ ஹவு a cubic polynomial will look like. Okay. So general cubic polynomial வந்து இப்படி இருக்கும் இல்லையா? Something like this, right? Or it could be any way. So அப்படின்னா it could have multiple turning points இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த 0 to 1 இன்டர்வல்ல டேர்னிங் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா தென் வி கேன் ட்ரா இட் அக்கார்டிங்லி. புரியுதா? ஸோ ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் வேர் இட் இஸ்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணுமா? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சலாம் அந்த டர்னிங். கரெக்ட். டேர்னிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? ஸோ அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க, எந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் லைஸ் இன் தட் இன்டர்வல் அப்படின்னு.
So 1/3. சார் நீங்க மியூட் பண்ணிருக்கீங்க சார். சாரி 1/3 என்னது? டர்னிங் பாயிண்ட் சார். டர்னிங் பாயிண்டா? எஸ். லெட்ஸ் see. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து டர்னிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டா வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? கரெக்ட். டர்னிங் பாயிண்ட் 1/3 இஸ் ரைட். சரி, லெட் மீ ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன். ஓகே, மற்ற எல்லாருக்கும் கிடச்சிருத்தா டர்னிங் பாயிண்ட் எப்படி இதுன்ட்டு 1/3ன்ட்டு? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த டர்னிங் பாயிண்ட். நான் எதுக்கு டர்னிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் which part, how does the graph look like in the region 0 to 1? ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், S னா என்ன ரீஜன், ரைட்? இது 0, இது y axis, ரைட்? இது x axis. ஸோ இது 1. இந்த ஸ்கொயர் தான் வந்து நம்ம S இல்லையா? ஸோ அந்த எஸ்ல வந்து இப்படி அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி எப்படியோ இருக்கு, ரைட்? இது எந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா நம்ம அக்கார்டிங்லி வி கேன் ஃபைண்ட் வாட் ஜி இஸ் அண்ட் வாட் ஹெச் இஸ், ரைட்? ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ண போறோம் இப்போ. ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் பை 3 minus x square 5 by 9x minus plus 17 by 36. 17 by 36 है ना, right? Okay, so f dash of x equal to 0. அதான் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? so அப்படின்னா f dash of x is equal to x square, right? and 3x square by 3, so x square minus 2x plus 5 by 9, right? so this is equal to 0 and pota. One of the solutions is x is equal to 1 by 3. okay, in 0 to 1. இன்னொரு சொல்யூஷன் இருக்கும் that is not in 0 to 1. அப்படின்னா என்ன? that means at that point the slope is 0. அப்படின்னா it's parallel to the x axis. அப்படின்னா it's a minimum or a maximum, right? அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து you take this one, so இது வந்து நம்ம 1 by இது half அப்படின்னா 1 by 3 will be here somewhere, right? It should be equally divided. so இங்க எங்கேயாவது இருக்கும், right? இங்க வச்சுக்கலாம். sorry, x is equal to 1 by 3. so
when x is equal to 1 by 3, what is y? நம்ம அது ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? when x is equal to 1 by 3, what is f of x? f of x is equal to minus 1 by 3 square plus 5 by 9 plus 17 by 36, right? This is 1 by 81, right? Minus 1 by 9 plus 5 by 27 plus 17 by 36. So இதை நம்ம compute பண்ணா you get இது உங்களுக்கு இதெல்லாம் LCM எடுத்து நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா you'll get 324. அதான் காமன் இங்கே. And this will be 181. நான் ஒர்க்கிங் காட்டல, பட் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு டூ திஸ். ஓகே, ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் ஜஸ்ட் புட்டிங் த வேல்யூஸ் ஹியர். ஸோ அதாவது அப்படின்னா என்ன, ஒய் வேல்யூ ஹியர் 181/324, அதுதான் இது இங்கே. பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் ஜஸ்ட் டு நோ வேர் இட் இஸ். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/3 இங்கே. அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் இட்ஸ் டேர்னிங் இல்லையா? ஸோ இப்படி இருக்கு. அண்ட் வெதர் இட் இஸ் ஹிட்டிங் திஸ் ஆர் நாட். இப்போ வந்து வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1, ரைட், when x is equal to 1 நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will know what the value is here. when x is equal to 1, when x is equal to 0 first, when x is equal to 0, f of x is equal to 0 and என்ன வரும், 17/36, right? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், this part இங்க 17/36 இருந்து it's starting. let this be 17/36. ஸோ இங்கேருந்து இப்படி வருது, and then இங்கே அடிக்கிறது. this part is where y is 1, sorry, when x is 1. you have என்ன வருது, 1/3 minus 1 1/3 minus 1 plus 5/9 plus 17/36. ஸோ இது பண்ணால் என்ன வருது, ரைட்டா? ஸோ திஸ் வில் பி 13, ரைட்? இது வந்து 47, 59, 13, yeah, 13/36. ஓகே, ஸோ இது வந்து will be 13/36. ஸோ இதுதான் வந்து this particular region, this f of x. ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துக்க, you have to identify what the R and G regions are. when y is greater than f of x, the region is G, right? அப்படின்னா என்ன, இந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டா, இந்த ஏரியா இஸ் G and இந்த ஏரியா இஸ் R, red. ஓகே, புரியுதா எல்லாருக்கும்? ரைட் சார். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ வந்து 1 by 1 we'll start going through each statement. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது, பட் பிஃபோர் வி கோ தேர், ஓகே,
நம்ம வந்து first let's identify what the area of this region is. Okay. So let's integrate. இப்போ if I want to find what is the total area of S? 1, What is sir. the 1, 1. Correct. Good, right? Okay. What is the area of S? Is 1. Yeah. Yeah, 1 because S is basically the region 0, 1 to 0, 1. Right? அதனால area is 1. It's a square of size 1. அது தெரிஞ்சதுனால இப்போ we have to find the area of basically f of x, which is the red region, right? Area of f of x under the curve. Area under the curve எப்படி identify பண்றது? Right? Integration, right? You integrate the function under the curve with the required x coordinates. இல்லையா? X is varying from 0 to 1. So area of R equal to 0 to 1. இது போடுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இன்டெகிரேஷன் தெரியும் இல்லையா? What is this value? I'll give you some time. நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. So 17 by 18. 17 by 18. Yes, sir. Can you check the solution again, Sandhya Raj? Integration பண்றோம். Okay, sir. Okay, sir. இன்னும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோ. ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷன், ரைட்? So 7 by 6, sir. 7 by 6. Yes, sir. ஓகே. ஸோ நம்ம ஐ திங்க் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, சரி. நீ லிமிட் 0 to 1 தானே போடுற? Yes, sir. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இன்டெக்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் என்ன வருது? X power 4 by 18. By 12. X power 4 by 12. x power 4 by 4 தான் வந்து x cube integration. by into 3ங்கிறதுனால x power 4 by 12 ன்னு வருது. கரெக்ட்டா? So let's integrate the whole thing. Sorry, sir. மைனஸ் போடல. மைனஸ் 3x ஸ்கொயர் பதிலா பிளஸ் x ஸ்கொயர் போட்டுட்டேன் சார். ஓகே. அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வந்து டபுள் செக் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே. ஓகே. ஓகே சார். யா. ஸோ வந்து லெட்ஸ் இன்டெகிரேட் x cube by 3 minus x square plus 59 by x 5 by 9x plus 17 by 36. கரெக்டா?
x cube by 3 minus x square plus 5 by 9x plus 17 by 36. Okay. Dx. Right? இது வந்து இண்டிவிஜுவலாக பண்ணோன்னா ஏதாவது வந்திருக்கு, மெசேஜ் வந்திருக்கா? ஹாஃப். கரெக்ட் சந்திரன். எஸ், தட்ஸ் ரைட். எல்லாருக்கும் வந்து ஹாஃப். ஸோ இது வந்து பேசிக்கலி எக்ஸ் பவர் 4 by 12 0 to 1 minus x cube by 3 எல்லாருக்கும் இந்த இன்டெகிரேஷன் வந்ததா? இது நீங்க போடுங்க. இஃப் யூ கெட், யூ வில் கெட் half. ஓகே, எல்லாருக்கும் half வந்ததா? எஸ் ஆர் நோன்னு சொல்லுங்க. எஸ் சார். ஓகே, குட் சந்திரமராஜ். Sonali, you also got. Okay, very good. Shanti. ஓகே, சரி. ஓகே, அப்படின்னா நம்மளுக்கு இஃப் அப்படின்னா வாட் டு வி டெல்? இப்போ இன்டெகிரேஷன் பிட்வீன் திஸ் ரீஜன் 0 to 1 இஸ் half. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏரியா ஆஃப் ஜி, ஏரியா ஜி, அதாவது நம்ம வந்து we can denote it as AG equal to half. கரெக்டா? இப்போ ஏரியா ஆஃப் S is can be described as ஏரியா ஆஃப் கிரீன் பிளஸ் ஏரியா ஆஃப் ரெட். கரெக்டா? சொல்லலாமா அந்த மாதிரி? ஆக்சுவலா சாரி, நம்ம ஏரியா ஆஃப் பை திஸ் இன்டெகிரேஷன் வி செட் ஏரியா ஆஃப் ஆர் இஸ், ஏன்னா ஆர் இஸ் த ஒன் அண்டர். எங்க இருக்கு? ஆர் தான் வந்து அண்டர் த கர்வ், ஜி இஸ் அபவ் த கர்வ், ரைட்? ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஃப்ரம் ஹியர் இது வந்து லெட்ஸ் கால் இட் 1. ஃப்ரம் 1 area of R red equal to half, and area of S is basically G plus R. அது புரியுறது எல்லாருக்கும் from the diagram and from the condition itself. நீங்க condition பார்த்தீங்கனாலே ஏன்னா it's complementing. G வந்து all the points where y is greater than x, f of x, and red is all the points that is y is less than f of x. So அது ரெண்டுமே சேர்த்தா you get all the points in S. ஓகேவா? அப்படின்னா பேசிக்கலி ஏரியா அண்ட் ஏரியா ஆஃப் ஜி, ஏரியா ஆஃப் த கிரீன் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த ரெட் ரீஜன் ஆர் த சேம், ரைட்? therefore ஏரியா ஆஃப் கிரீன் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ரெட். ஸோ இது ஒரு குட், இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கன்க்ளூஷன் ஃபார் அஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ அது இருக்கிறதுனால வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஹியர், தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் H என்னது? நான் முன்னாடி சொன்னேன், இட்ஸ் பேசிக்லி a line that is parallel to the x-axis, okay, horizontal line. So there exists a H in this interval 1/4 to 2/3 such that the area of the green region above the line equals area of the green region below the line. அந்த மாதிரி இருக்கா? When what should be the point such that the area of region above the line and below the line are equal? அதை சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். இட்ஸ் அது ஃபிகரை பார்த்தே சொல்லிடலாம். ஸோ கிரீன் ரீஜன் இருக்கு. கிரீன் ரீஜன் வந்து நான் வேணா திருப்பியும் அதை வரைகிறேன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஈஸியர் டு, ஏன்னா கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருந்தது முன்னாடி, ரைட்? ஸோ இது வந்து 1 இஸ் 0, ரைட்? அண்ட் வந்து இது 1. ஸோ இப்படி இருக்கு.
இது வந்து R, இது வந்து G. Okay, so what should be the H such that area of G is split into 2? அதாவது area above H and below H are equal. What should be the H? அது சொல்லுங்க. 1/2 sir. H is 1/2 ன்றியா? If H is 1/2, okay, at what point does where is that either? Okay, let me go above here. So that maxima point on the maxima point. On the maxima point, yeah, okay. So on the maxima point நம்ம போனோம்னா the maxima point we already found before. What is it? It is 181/324, right? But நம்ம அந்த maxima பாயிண்ட்டுக்கு போனோம்னா விஷுவலியே பார்க்கலாம் சொன்னாலே, ரைட்? அந்த பாயிண்ட்லேருந்தே, ரைட், இங்கே தெரியறதான்னு தெரியல உங்களுக்கு. அந்த பாயிண்ட்ல if you draw the line, that's where the slope is 0. அதான் அங்கே the max turning point. அங்கே வந்து G above the line is much more than below the line. கரெக்டா? ஸோ அப்படின்னா என்ன? above the line is a rectangle. ஏன்னா if I ask you just to compute above the line and below the line, it may be a little hard. But easy way to look at it is this way. ஒரு லைன் இருக்கு, அந்த லைனுக்கு above என்ன இருக்கு? It's a rectangle இல்லையா? Because the line will cut the region G in a rectangle and a non-rectangle. புரியுதா? So because the region G is a shape, அது வந்து ஒரு weird shapeல இருக்கு. அந்த G மட்டும் நம்ம வரையலாம். Okay, so G looks like this, right? G வந்து இப்படி இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதை நம்ம ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு ஹெச் இங்கே வரையணும். above H is always a rectangle இல்லையா? because the region S is a square, so above H is always going to be a rectangle. So area of rectangle should be equal to area of the remaining, right? You already know the area of the whole G இல்லையா? area of whole G is what? Half இல்லையா? If you want area above the line H and below the line H to be equal, what does it mean? 1/4, 1/4 ரெண்டுமே area கரெக்டா இருக்கணுமா? They should be equal, right? So half ஓட half என்னது? 1/4, right? அப்படின்னா A, நான் just ஒரு நோட்டேஷன் கொடுக்குறேன். Okay, AG H should be 1/4. எப்படி கொடுக்குறது? H above. H A na H above, H B na H below. Okay, just a notation தான் நம்மளுக்கு. So this is basically area of G above line H okay. இப்போ வந்து what should be H such that area of this rectangle is 1/4 above H? த்ரீ பை ஃபோர் இல்லையா? புரியுறதா நான் என்ன கேட்குறேன்னு உங்களுக்கு? எஸ் சார். ரைட். ஸோ பிகாஸ் யூ ஷுட் லுக் அட் ஃப்ரம் த டாப்லேருந்து 1/4 கீழே வந்தா அப்போ 1 minus 1/4 இல்லையா? அப்போ y will be 3/4. that is H. H is y basically. சொன்னாலி உனக்கு புரியுறதா? ஓகே, யா. ஸோ அதான். ஸோ வென் to find area of this rectangle, if this should be equal to 1/4, right, in the area, இது 1/4 இருந்தால் automatically this will be 1/4 இல்லையா? because 1/4 plus x is equal to half, so x has to be 1/4. அப்படின்னா you find the H such that the rectangle is 1/4. okay, so this particular length should be 1/4, right? இது ஆல்ரெடி 1 நம்மளுக்கு தெரியும்.
ஸோ இது 1 இருந்தது அண்ட் திஸ் லென்த் இஸ் 1/4 அப்படின்னா திஸ் ஹேஸ் டு பி 3/4. கரெக்டா? ஸோ தட் மீன்ஸ் when h is equal to 3/4, the two areas are equal, which is equal to. But நம்ம ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. The option is there exists a h between 1/4 and 2/3 such that the area of the green region above the h equals the area of the region below the h. Does 3/4 lie in this interval? No, sir. No. Correct? So in the option true or false? In the option true or false, students? False. False, right? In the particular interval, there is no point, there is no h in this particular interval where it splits the green region into two halves. The only point where it splits is 3/4, and 3/4 is outside this interval. Okay, adanala in the first A is wrong. Okay, so A is wrong. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுடுதா? இப்போ B என்ன கேட்டிருக்கான்? There exists a h in the same interval such that area of the red region above the line h equals area of the red region below the line h. அது இருக்கா? இதே மாதிரி யோசிச்சு சொல்லுங்க. சேம் லாஜிக். இதுக்கு நம்ம என்ன லாஜிக் போட்டோமோ அதே லாஜிக். என்ன G மேல இருக்கு, R கீழே இருக்கு, அவ்வளவுதான். என்ன வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் இதுக்கு? சந்திர மணிராஜ், சொனாலி. சார் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சார். Correct statement. What is the h that is solving this for red region? One by 2 to 3/4. No, that is the interval. But what is the h? Exact value of h? Where? என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான்? கொஸ்டின் இன்டர்வல் தான். ஓகே, பட் வாட் இஸ் த ஹெச் நான் கேட்குறேன் உங்களை. தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ ஹெச், ஓகே, இட் மே பி ட்ரூ. ஓகே, பட் வாட் இஸ் த ஹெச் வேர் எக்ஸாக்ட்லி above the red line, above the line red area is equal to the below the line red area. நான் அந்த க்ரீனுக்கு எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ரெட்டுக்கு பண்ணணும். ஓகே, so if it was 3/4 for green, what is it for red? இதே தான். ஓகே, so let me draw it. ஓகே, so இப்போ வந்து B is true. ஓகே, இது ஏன்னு பார்க்கலாம். ரெட் ரீஜன் மட்டும் வரைஞ்சோம்னா, ரைட், இந்த ரீஜன் இந்த ஆரை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் இங்கேருந்து, ரைட். ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்குது, ரைட். And we know that this is 0, this is R. So we need to find the h such that, and area of R என்னது, area of R is equal to half. அது நம்ம முன்னாடியே we solved it above முன்னாடியே, right. So we have to find a line such that area below and area above this h is equal, right? Below the line h is a rectangle, right? Above the line is some figure, அது நமக்கு தெரியல. So if they have to be equal, அப்படின்னா area of the rectangle below has to be 1/4, same thing. அப்படின்னா h என்னவா இருக்கணும்? h has to be 1/4 இல்லையா?
only then the area of this rectangle, ஏன்னா this length of this side is 1, right? ஏன்னா s ஓட region வந்து 0 to 1 to 0 to 1. So this is 1. So the area of the rectangle in the h into 1 is equal to h, இல்லையா? Equal to, basically is 1 by 4. Anala, if this is 1 by 4, this has to be 1 by 4. So only when h is 1 by 4, this is true. Does 1 by 4 lie in this interval? What is the interval? 1 by 4, 2 by 3. Yes, 1 by 4 lies in that interval. Correct? So B is true. Okay. Let's check with C. What is C? There exists a h in the same interval such that area of the green region above the line equals the area of the red region below the line. இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாம் விஷுவலாக தான் பண்ணணும். இது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரா த ஃபிகர். ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்சிருக்கோம் ஃபிகர், ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்குறான், யூ ட்ரா அ லைன், ரைட்? அண்ட் அபவ் த லைன் green and below the line r, is there any h where that is equal in this interval, right? நம்ம ஆல்ரெடி இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல. வாட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட்? 181 by 324. நம்ம we wrote it right somewhere. 181 by 324, correct. That is the highest point, this is the lowest point. ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல there is only one turning point. அதனால there will be one highest and there will be one lowest. 100% it will be like that. ஏன்னா ஒரே ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, this is basically 13 by 36, right? Let me remember that. Yeah, 13 by 36. Okay, so இது above is G, below is green, red. Okay, so இப்போ you draw any h. Let's take an example. இப்போ when h equal to 181 by 324, right? Then what is the area of G? Okay, what is the area of red first before G? Above A. Okay, now maybe I should ask it better. Let me, okay. What is area of red below LH? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 181 by 324 தான் டேர்னிங் பாயிண்ட். அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்ல நான் ஒரு லைன் வரைஞ்சேன்னா below the turning point, what is the area of the curve? What is the area of the red below that? இந்த ஃபிகரை பார்த்தே சொல்லிடலாம்.
Santhana Mariaraj? Sir, 1 minute, sir. Sure, okay. Take a minute. Sir, 143 by 324. என்னது திருப்பி சொல்லு. 143 by 324. எப்படி? Sir, 1 minus 181 by 324. ஏன் 1 minus that பண்ணணும்? சார் அந்த லைனுக்கு மேல உள்ள ஏரியா நம்ம லைனுக்கு கீழ இருக்கிற ஏரியா தானே தெரியணும். லைனுக்கு கீழ இருக்கிற ஏரியா தானே வேணும். ஓகே சார். பிலோ வந்து 181 by 324. இல்லையே, because you have to look at the area of the red region. இதானே red region, right? 181 by 324 வந்து rectangle தானே வருது. It's the area of the whole rectangle இல்லையா? You want area of only this particular thing. புரியுதா? Right? இதுதான் R. 1 by 2 கரெக்டா? Yes sir, 1 by 2. இதுதான் நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோமே. So that is below the line 181 by 324, you considering the whole f of x இல்லையா? So it's 1 by 2. What is the area of green region above this line? Is it equal to half or less than half? Less than half sir. Less than half, correct. So area of green above L of h is less than half. Okay, now அதை நம்ம வந்து இதுவா எழுதலாம். Okay, when h is equal to, இப்போ let's look at the lowest point. First நம்ம highest point பார்த்தோம் 181 by 324. Let's look at the lowest point of f of x in this region, okay, which is 13 by 36 in the point when y equal to 1, sorry, x equal to 1, okay. When h is equal to 13 by 36, what is area of green above the line in the particular line? 1 by 2. 1 by 2, exactly, right? Then what is area of the red below? Is it greater than, equal to, or less than half? Another Less than half sir. less than half, Less than correct? Very good. அப்படின்னா நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம why are we doing this? Okay, என்ன question கேட்டிருக்கான்? Is there a point, right, between 1 by 4 and 2 by 3 such that area below that line area of red is equal to above that line area of green, கரெக்டா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த f of xல we have looked at the maximum and the minimum. Okay, so maximumல என்ன வருது? area of g is half. Sorry, area of maximumல வந்து area of red is half and area of green is less than half. Then minimumல வந்து area of green is half, area of red is less than half. அப்படின்னா is there a point in between where both are equal? புரியுதா? Because ஒன்னுத்துல வந்து ஒன்று half இன்னொன்று less than half, இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போனா ஒன்று half இன்னொன்று less than half. அப்படின்னா if we increase it and come to the middle, அப்படின்னா there will be a point where both of them will converge. அதாவது இப்படி ஆயிட்டு இருக்கு, ஒன்று half below half இருக்கு, நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இப்படி இட்ஸ் ஸ்விட்சிங். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ நம்ம இப்போ ஹெச்சை சேஞ்ச் பண்ண இட் வில் அட் சம் பாயிண்ட் இட் வில் பிகம் ஈக்குவல். அதனால therefore there exists a h such that c is true. இது உங்களுக்கு புரியுதா? Yes sir. ஓகே, ஸோ அதான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லாஜிக் தான். ஓகே, சிம்பிள் லாஜிக் தான். ஒன்று வந்து நம்ம ஒன்று மேக்ஸிமமில் பார்க்கும்போது ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது, மினிமமில் பார்க்கும்போது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. அப்படின்னா அட் சம் பாயிண்ட் தேர் ஆக்சுவலி ஓவர் டேக்கிங் ஈச் அதர் இல்லையா? இப்படி ஒன்றுத்தில் மேக்ஸிமமாக இருக்குது, அப்படியே இட்ஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஓவர் டேக்கிங். அதனால மிட் பாயிண்ட்ல எங்கேயோ பிட்வீன் இன் இன்டர்வல் இஃப் யூ சி இட் வில் பி ட்ரூ. அப்படின்னா என்ன? தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ ஹெச் இன் திஸ் இன்டர்வல் விச் இஸ் 13 by 36 to 181 by 324. Now, is this a subset
of என்னது 1/4 to 2/3. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின். இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின் என்னது? There exists a h in 1/4 to 2/3. Does this region, ஏன்னா for us the h belongs to this particular interval for us to find a line such that the area becomes equal. இப்போ if you see, this actually is a subset of this. புரியுதா உங்களுக்கு? ஏன்னா இது 0.25, 13/36 is closer to 1/3 இல்லையா? So it's in that interval. It's closer, it lies within this interval. Okay? அதனால C is true. Okay? Okay. Let's look at D. There exists a h in this 1/4 to 2/3 such that area of the red region above the line equals the area of the green region below the line. இது வந்து C வச்சுன்னு டக்குன்னு சொல்லிடலாம். நோ சார். நோவா? ஏன்? சார் நம்ம மினிமா கண்டுபிடிக்க மிஸ்ல ரெண்டு ஏரியாவுமே கரெக்டா வரல சார். எது திருப்பி சொல்லு. சார் மினிமா கண்டுபிடிக்க மிஸ்ல ரெண்டு ஏரியாவுமே ஈக்குவலா வரல சார். ஏன்னா ஒரு கீழே வந்து வந்துருந்துச்சுன்னா ரெட் ரீஜன்ல உள்ள மேல வந்து ஃபுல்லா கிரீனா இருக்கும். ஸோ ஹாஃப் வந்துடும். கீழே வந்து 1/2 கம்மியா இருக்கும் சார். கரெக்ட். பட் நீ அந்த மாதிரி பார்க்குற இல்லையா? இப்போ நீ என்ன திரும்ப பண்ணணும்? ஸோ யூ லுக் அட் இட் ஃப்ரம் ஆப்ஷன் சிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு, ரைட்? ஓ சாரி, இதில் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதில் பண்ணோன்னா, ஓகே, நம்ம வந்து we have to find h such that area of the red region above the line equals area of the green region below the line, right? Okay. So இப்போ area of the red region above the line and area of the green region below the line இங்கெங்கயோ, right? So okay, let me ask you this. இப்போ are C and D complementing each other or not? இப்போ if you find a h, okay, such that area of the red region above the line is equal to area of the green region below the line, right? Then can you say that that line can also be used, because option D is the remaining part of option C. புரியுதா? So if option C is true, option D has to be true. அது புரியுதா உங்களுக்கு? ஏன்னா the area C and D are complementing each other. So இப்போ C க்கு ஒரு solution இருக்குன்னா there has to be a solution for D also, because whatever area you are not covering in C is what you are covering in D. So இதுக்கு solution இருந்ததுன்னா அதுக்கு solution இல்லாம இருக்க முடியாது, ரைட்? அது புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் சார். ரைட், ஓகே. சோனாலி? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சிருத்தா எல்லாருக்கும்? ஐ நோ நம்ம இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டோம், பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஹவ் யூர் ஏபிள் டு டேக்கிள் அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரலாக ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணவும் கிடையாது. ஏன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் டக்கு நம்ம விஷுவலாக பார்த்து சொல்லிடலாம் வெதர் இட்ஸ் ட்ரூ ஆர் நாட்னு நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ தட் அதுதான் இதில் இது ஜெய்மே அட்வான்ஸில் தட்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு குயிக்காக யூ ஹேவ் டு எலிமினேட் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் கிளியரா? கேன் யூ கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன்? எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். லெட் மீ ஓப்பன் த நெக்ஸ்ட் ஒன். இங்கே நான் எழுதிடுறேன். Since C is true,
D is true. Okay, let's go to the second question. இது எல்லாருக்கும் தெரியறதா இந்த கொஸ்டின்? எஸ் சார். Okay, so in the question simple. Okay, ஒரு integral equation is there. Okay, that integral it's a definite integral. Okay, 1 to e limits கொடுத்திருக்கான். So it's definite integral, right? Definite integral of this is equal to 1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கான். அப்படின்னா and a ன்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குங்க. Okay, then which are the following are true? There can be more than one. Okay, no a satisfies above equation, integer a satisfies the equation, irrational number a. அப்படின்னா what are the properties of a அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so more than one a satisfies இல்ல irrational number a வா இல்ல a is integer இல்ல no a satisfies the equation. So first என்ன பண்ணணும்? First இது integral, இதை வந்து solve this integral அதை பண்ணுங்க நீங்க first. I will give you some time.
Sir, can you please do it? I'm not getting it, sir. சாரி சந்திர மணிராஜ், உனக்கு எப்படி என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, இல்லை டு யூ வாண்ட் a hint? சார் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் சார் ஃபர்ஸ்ட். ரைட், எஸ். log e x பவர் 3/2 வந்து t எடுத்துக்கிட்டு அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா log e x 1/2 into 1/x dx is equal to dt வரும் சார். அதுக்கப்புறம் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் மூலமா ஆல்மோஸ்ட் ஆன் த ரைட் ட்ராக் சந்திர மணிராஜ். சொன்னாலே நான் ஐ வில் கிவ் யூ a hint. ஓகே, என்ன சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும்னு ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, அதுக்கப்புறமா ஐ வாண்ட் யூ டு டேக் சம் டைம் டு ட்ரை இட். ஓகே, சொல்லு சந்திர மணிராஜ், யூ ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். சார் அப்புறம் 1/a minus t the whole square dt வரும் சார். ஓகே, dt by a minus t the whole square. dt by a minus t the whole square. கரெக்ட். ஓகே, yes sir, அதை இன்டகிரேட் பண்ணனும் சார். கரெக்ட். now that becomes a little complicated இல்லையா? இப்போ you have 1 minus t square and all இல்லையா? அதுக்கு பதிலா நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணது ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் சந்திர மணிராஜ். பட் நீ அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஏயும் சேர்த்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா a வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன்ல போயிடும், ஏன்னா இட்ஸ் a constant இல்லையா? அப்போ உனக்கு you'll get dt by t square, a minus t square னு வராது. yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Simple change தான், but almost you're on the right track. Okay, so Sonali, நான் வந்து I will tell you what to substitute. Okay, இதை வந்து so let இப்போ different integral எப்படி பண்ணணும் தெரியும் இல்லையா? You need to find a substitution and then substitute பண்ணிட்டு you have to figure out, it will simplify the whole integration formula, will simplify. Okay, so let's. Sir, I have substituted log base e x as t and I have done, but in the next step I have got stuck. Okay, so அதான் log e x x to the base e வந்து பத்தாது. You need to make a different substitution. Okay, so the substitution has to be a minus the denominator basically. Okay, ஏன் இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும்? ஏன்னா நியூமரேட்டர், லுக் அட் த நியூமரேட்டர். ஸோ டினாமினேட்டர் இஸ் 3/2. ஓகே, ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் சம்திங் இஃப் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்டிடியூஷனில் பேசிக்கலி அது சிம்பிளிஃபை இல்லையா? இப்போ 3/2க்கும் 1/2க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இட்ஸ் 1 இல்லையா? ஸோ அப்படின்னா சம்திங் இந்த டினாமினேட்டர் இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட் தென் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தட் 3/2 இஸ் பிகமிங் half. ஸோ நியூமரேட்டர் ஆல்சோ கேன் பி சப்ஸ்டிடியூட்டட் யூசிங் தட். அப்படி யோசிக்கணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ இப்போ a minus log x to the power 3/2 அதை வந்து நம்ம t எடுத்துட்டோம்னா now you substitute this and see how it comes.
Sir, Yes. I'm getting like 2 by 3 times of 1 by a into a minus 1. Total சொல்றியா இல்ல I have integrated. Integration மட்டும் பண்ணிட்டு 2 by வந்தேன். 3 into 2 by 3 a into a minus 1. 1 by அதான் a 1 by a into a minus 1. I'm getting அதான் 2 by 3 into 1 by a into and a 1 by minus 1. 1 by a into a minus 1. a into a minus 1 denominator அப்படிதானே வருது. That is equal to 1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கான் நமக்கு, right? Because the whole definite integral is equal to 1. கரெக்ட்டா? So can you solve for a from here? Yes, sir. Yeah, solve for a and tell me what values are. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து we have to choose the options. ஏன்னா ஏல என்ன கொடுத்து ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன all based on a. So நம்ம a சால்வ் பண்ணா then we can answer all that questions. Okay? சந்தா மரியாதை நீ ஏதோ சொல்லியிருக்க போல் இருக்கே. a equal to e by e minus 1. எப்படி e by e minus 1 வருது? சார் நான் அந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ பார்க்காம லாக் த ஹோல் பவர் அதை எடுத்து பண்ணிட்டேன் சார். ஸோ டிடி பை லாக் டிடி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 போட்டு பண்ணிட்டேன். அதனால லாக் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அந்த இதை வச்சு பண்ணியிருக்கேன் சார். அது தப்பாயிட்டு. Okay, okay, no problem, no problem. ஓகே சார், ஐ வில் டூ. Okay, okay, do it. Sir, Yes. 3 plus or minus root 33 by 6. I'm getting Correct. Yes. Very good, very good, Sonali. அப்படின்னா what are the options that is correct here? Is A correct? no, sir. A is not correct. C and D, correct. Because C is, it's an irrational number and more than 1A, correct? Very good. Santa Maharaj, did you get the same thing? I can start working out as well. எஸ் சார். Okay, very good. So very good. In the question நீங்க ரெண்டு பேரும் போட்டீங்க, very happy. So let me just anyway for a sake of இது நான் just solve it as well. சரி வந்துட்டோமா? If A is equal to this one, நம்மளுக்கு என்ன வருது? You will have okay, log x power half, right, by x equal to dx, right, equal to minus 2 by 3 dt.
அதான் நமக்கு வருது இல்லையா? So when you substitute this, the equation becomes, what does it become? 2 by 3, and the limits also change இல்லையா? Because the limits will be according to this. Now we substitute x is 1 and e னு போட்டா, if x is 1, then t is basically a, right? So the limit becomes a to a minus 1, right? And log e is 1. So a to a minus 1. Okay. And then you have minus dt by t. இதுதான். Okay. When you integrate this, you get 2 by 3 times 1 by t. Oh, sorry, இது t square. So இது வந்து a minus 1. Okay. So இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன வருது? This we will get as 2 by 3 a into a minus 1 equal to 1 நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் already. So the quadratic equation becomes 3a square minus 3a minus 2 equal to 0, right? Which means a is equal to 3 plus or minus root 33, and b square minus 4ac, right? So 4 into 9, 36 by 2a, b square minus 4ac, right? Sorry, so 9 and 24, right? 9 plus 24, 33 by 2a, which is 6. So this is not a rational, this is not an integer, because root 33 is irrational. Yeah, adanaala it's not a, because we did find so equations, I mean solutions that satisfy this. So a is not true, right? An integer a also is not true. Irrational number is true, and more than one a satisfies is true, because plus or minus namukku vandirukku, right? So answer C and D. Okay, very good. So next question polama. Okay, very good. So we'll do last question. Okay, next question will be the last question. Adha நம்ம பண்ணிட்டு then we will wrap up. Okay, so let me share that question. தெரியுதா அந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும்? எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். இதை போடுங்க பார்க்கலாம்.
ஸோ I'll give you a hint. ஓகே, நீங்க உங்களுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு தெரியுறதா இது? No, sir. சார் இன்டெக்ரல் பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா சார்? இன்டெக்ரல் பை பார்ட்ஸ் பண்ணலாம், பட் அதோட ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் இருக்கு. நம்ம இன்டெக்ரல் பை பார்ட்ஸ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் கோனா பிகம் லிட்டில் சேலஞ்சிங். ஓகே, ஏன்னா ராவா இதை இன்டெகிரேட் பண்றது இஸ் நாட் ஈஸி. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இஸ் தேர் எனி ரிலேஷன் பிட்வீன் த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் த டூ இன்டெகிரல்ஸ்? எஸ் சார், ஒரு இன்வெர்ஸ் சார், இன்வெர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி. அது இப்போ இன்வெர்ஸ்னு அதை ரைட் டவுன் பண்ணி பாருங்க, இஸ் இட் எக்ஸாக்ட் இன்வெர்ஸ் ஆர் நாட் அப்படின்னு. அது இன்வெர்ஸா ஆக்சுவலா இருந்ததுன்னா தென் டு யூ நோ ஹவு, இப்போ ரெண்டு டெஃபினட் இன்டெகிரல் இன்வெர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்வெர்ஸ், ஹவு டு யூ தென் சால்வ் இட்? நான் ஜஸ்ட் ஒரு 1 minute I'll be back.
ஸோ ஒரு ஐடியா வந்துடுது எப்படி எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு? சார் ஆனா அது வந்து இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் சார். இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வெர்ஸ் அது. இன்வெர்ஸ் கரெக்ட். ஓகே. இப்போ இப்போ வந்து வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்டெக்ரல் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் பிளஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இட்ஸ் இன்வெர்ஸ்? ஸோ பிக்டோரியலாக பார்க்கலாம். ஓகே, நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் சே ஓகே வந்து let's say this is a graph. Okay, இது வந்து y, இது வந்து x. Okay, and வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்படி இருக்கு. Okay, let's call this f of x. சார் ரெண்டுமே ஈக்குவலா சார்? ரெண்டுமே ஈக்குவலா எப்படி? ஈக்குவலா இருக்காது. ஓகே சார். யா, ஏன்னா the interval is different இல்லையா? ஸோ எப்படின்னா ஓகே லெட்ஸ் கால் திஸ் ஸோ லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் A, திஸ் இஸ் B. ஓகே, அப்படின்னா என்ன? திஸ் இஸ் f of A, கரெக்டா? திஸ் இஸ் f of B, ரைட்? ஸோ இதில் வந்து if I tell you to give me the area of integral of f of x na A to B, which area will it be in the graph la? In the area இல்லையா? A to B, right? In the area, right? This whole area, correct. இப்போ if I ask you to give me integral of f inverse, and இது வந்து a to b ன்னு இருக்காது, இது வந்து f of a to f of b ன்னு இருக்கும், right? ஏன்னா inverse of a function will be, இப்போ y equal to x ன்னு இருந்து, இப்போ வந்து y, if y is a function of x னா inverse will be x as a function of y. Okay, so இப்போ f inverse of x dx வந்து will be which area? In the area இல்லையா? Right? yes sir. Right? Okay. So இப்போ what is the relation? இப்போ நீங்க இத if you see the area of this whole square என்னது, or rectangle sorry, is b into f of b, correct? Right? So if I want to is, let's say this is equal to area of whole rectangle. Now I want to calculate f of x A to B plus f of A to f of B, f inverse of x, right? அப்படின்னா என்ன? I want to compute the area of the two shaded regions. அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். இந்த ஃபிகர் வச்சு can you tell me what it is? Without knowing what x, without knowing what the function f is, for any function f, what is this sum of these two values? இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா from this figure. சார் b cross f dash b minus a cross f a. Exactly, correct, right? So b times f of b is the area of the whole rectangle. So area of this small rectangle is rectangle equal to a times f of a. That means b f of b equal to a f of a plus integral a to b f of x dx plus integral f of a to f of b
f inverse x dx. இது கரெக்டா? இது ரெண்டு பேருக்கும் புரிஞ்சுடுதா? So basically this is equal to, if you bring it to that side, this, let's call this so this basically becomes equal to b f of b minus a f of a. இதை யூஸ் பண்ணி can we solve this our problem? Yes sir. அது பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஸோ சொன்னாலி புரியுறதா? எப்படி எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம்? எஸ் சார். ஓகே. நானும் ஜஸ்ட் எழுதிடுறேங்க. ஓகே. ஸோ ஹியர் சார் ஆன்சர் 5. 5. வெரி குட், வெரி குட். இது புரிஞ்சுதா சொன்னாலி? இது எப்படி இருந்ததுன்னு? எஸ் சார். இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் வந்துச்சு சார். அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன பண்றது தெரியல சார். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே இப்போ அப்ராக்சிமேஷன் தான். ஓகே. நம்ம எக்ஸாக்டாக log to 9 to the base 2 கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் நம்ம what we have to do is we have to find the integer that is closest but smaller. அப்படின்னா என்ன? floor of this function. அதாவது the closest integer that is less than or equal to this. அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா, we need an idea of what log 9 to the base 2 is going to be. Okay. So log 9 to the base 2 equal to x அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். That means 2 to the power x is equal to 9. What is the closest x that will get you there? இப்போ x is equal to 1 அப்படின்னா வந்து what will be என்ன வரும்? If x is 1 you'll get 2. கரெக்டா? If x is 2 you'll get 4. If x is 3 you'll get 8. 8 is very close to 9. x 4 இருந்ததுன்னா 16.
கரெக்டா? ஸோ அப்படின்னா எக்ஸ் ஷுட் பி பிட்வீன் 3 and 4. இஸ் எக்ஸ் க்ளோசர் டு 4 ஆர் க்ளோசர் டு 3? அதை சொல்லு. க்ளோசர் டு 3, ரைட்? ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டாக வேல்யூ இருக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. எக்ஸ் இஸ் சம்திங் லைக் 3.1 through 2 அந்த மாதிரி அரௌண்ட் தட் ரேஞ்ச். சரி, சம்திங் லைக் தட். ஓகே, ரஃப்லி. அதனால தான் அப்ராக்சிமேட்னு போட்டாங்க. ஓகே, எக்ஸாக்டாக இல்லை, அரௌண்ட் 3.1 to 3.2. ஸோ தட் அதை நம்ம பவர் எடுத்துட்டா இட்ஸ் பிட்வீன் 8 and 16. அதனால 3 to 4, அதனால 3.1, 3.2 அந்த ரேஞ்சில். If x is between 3.1 3.2, then what is 2 times that? Apana, if log 9 to the base 2, right, is roughly, let's say 3.2, then 2 times that is roughly 6.4, correct? Right? So 2 log 9 to the base 2 minus 1 is roughly 5.4, correct? So what is the integer that is closest and less than or equal to this? 5 தானே? Exactly. அவ்வளவுதான். That is the answer. புரிஞ்சுதா எப்படி வந்ததுன்னு ரெண்டு பேருக்கும்? எஸ் சார். வெரி குட், சூப்பர். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதில் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் எனி அப்ரோச்சஸ் ஆர் நம்ம வை வி டிட் சர்டன் திங்ஸ் இன் சர்டன் வேஸ், ஏதாவது இதில் இது வரைக்கும் நம்ம 3 ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்கோம், அந்த 3த்துல தான் புரியாமல் இருக்கா உங்களுக்கு? நோ சார். வெரி குட். ஓகே, தென் ஐ திங்க் அதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓ ஷூர் ஷூர், வெரி குட். சோனாலி, நீங்க எந்த ஊருமா? சார் சேலம் தான் சார். சேலம். இது இப்போ ஜெய் மெயின் எழுதினீங்களா? எஸ் சார். ஓகே, என்ன மார்க் வந்தது? சார் 94. 94. ஓகே ஓகே. எந்த ஸ்கூல் நீங்க? வெரி குட் சார் சென்ட்ரல் பப்ளிக். சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஸ்கூல். ஓகே ஓகே, சரி சரி. எஸ் ஓகே. நம்ம குரூப்ல இருக்கீங்களா? எஸ் சார். என்ன பேர்ல இருக்கீங்க குரூப்ல? மறந்துட்டேன் சார். அது அக்கா நம்பர். அது பேர் என்ன பேர்ல இருக்கீங்க? சௌமியான்னு இருக்கும் சார். சௌமியா. ஆமாமா, சௌமியா. ஓகே, சரிம்மா. ஓகே, ரைட். தேங்க் யூ ராகுல். வில் மீட் அகைன். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க் யூ சார். அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். தேங்க் யூ சார்.